Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Tajweed with Faris. Today, inshallah, we will be doing Surat Al-Ghashiyah part 2. So we're finishing Surat Al-Ghashiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا. So all fatha, make sure your mouth is open. أفلا ينظرون. We have Ikhfa, hide the noon to count. ينظر. And then the ra strong, the ra strong. ظو, ru. ينظرون إلى الإبل. So إلى. So make sure you have تحقيق الكسر. إلى الإبل. So make sure also here you have تحقيق الكسر. ألف كسرة باء كسرة لا كسرة لام كسرة لي. إلى الإبل. It's a common mistake to say إبلي as if the باء has سكون and you shake it, but it has a كسرة as you can see. So make sure you say it with the كسرة. إبلي كيف خلقت. خو strong, لام light لي. خلقت. Qaf is strong. qa that has hems, so give it some air. قت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى ألف كسرة وإلى السماء. We have med 4 or 5 حركات. وإلى السماء كيف رفعت. Ra strong. رفع from your throat. عت, and give that the hems. Let some air out with it when you pronounce it. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى ألف كسرة وإلى الجبال جبال, not G. There's a difference. It's not like J. It's you have to pronounce it correctly. G. وإلى الجبال كيف نصبت. Nu صاد, it's not seen. صاد صي نصبت, and give that the hems. Let some air out. وإلى الأرض كيف سطحت. وإلى وإلى الأرض so you can't say أرضي, it's not it's أرضي. So then the ra is strong and the da is strong. أرضي ضي كيف سطحت. Su, not su. It's common and it's gonna be, it might feel a little natural to just say سطحت. That's the easier way to say it, su, but it's incorrect. It's a scene. So say su. سطحت. طاء كسرة طي, it's strong. سطح from your throat, and then that has hems. سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. فذكر. So here فذكي. So كاف كسرة كي, not فذكر. It's not فذكر, it's فذكر. The ra is light. Here فذكر إنما not إنما. And the noon has Gunnah, so hold on it to count. إنما med 2, 4 or 5 حركات. إنما أنت. So here we have Ikhfa, hide the noon to count. أنت مذكر. So كاف كسرة not مذكر, مذكر, and the ra is light. لست عليهم بمسيطر. لست عليهم, not him, عليهم ب. Here we have إخفاء شفوي. So it's really similar to إقلاب, which we have seen a couple of times, where the what is it called? We have a meme, and then after that we have a noon, and after is a bat, and it becomes a meme. But this is different because we already have a meme. It's not a noon to a meme, it's just meme with a ba after it. This is called Ikhfa Shafawi. So we're just gonna give it
It's gonna sound the same as iqlab, like saying a meme but less pressure on your lips. عليهم بمسيطر. Okay, here, you see the slod and you see the scene under it. So to keep it simple, I'm gonna say as a slod. So in different recitations or qira'at, you have different pronunciations or like you have like a rule saying you can do it one way or the other way or both ways. In hafs, you can only do it with a slod, bimusay. And to keep it simple, we're gonna go with slod, but the reason this scene is here because in other qira'at and other recitations, you can say it with a scene. But in Hafs, it's Sad. I'm just going to keep it simple and go with Sad. بمسيطر. بمصا. Or if you say it with a scene, sa. بمسيطر. طير. طير. The ra is light. And the ta is strong. طير. إلا من تولى وكفر. إلا. Not I. إلا من تولى. Ikhfa here, hide the noon. من تولى, so that's 2 count. وكفر. وكفى, so فتحة فتحة فتحة, make sure your mouth is open. وكفر, so it's like wide. وكفر, and then the ra is strong. فيعذبه الله العذاب الأكبر. فيعذبه الله العذاب عذاب الأكبر. كاف has سكون, so it has hems. Let out some air. أكبر. Bel, and the ra is strong. The ba is light though. Bel. إن إلينا إيابهم. إن. To count غنة. So hold on the noon. It's I. إن إلينا. Med 2 4 5 حركات. إيابهم, not hum, not إيابهم. إيابهم, ها ضمه. إيابهم. ثم إن علينا حسابهم. ثم. غنة on the meme to count, hold on it. ثم إن, so not I. إن, so another غنة to count, hold on the noon. علينا علينا حسابهم, not هم. هم, ها ضمه. هم. Now the surah all together. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم.
Sadaqallahu al-Azim. Inshallah, you learned and enjoyed from this video. And if you did, please like, share, subscribe, and turn on notifications to stay updated. May Allah reward you. And inshallah, we'll see you in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.